ওয়েলকাম টু নান্দেমতানুত্তাজ। আমরা মাঝখানে 23 দিনের একটা ভারতের ট্রিপ করে এলাম জাপান থেকে। এবং এখনের ট্রিপটা তো নর্মাল ট্রিপ না, মানে যাওয়া এবং আসা দুটো একটা আলাদা আলাদা সেগমেন্টে গল্প, এবং নানান কিছু ফিল আপ করে তবে কলকাতা যাওয়া যাচ্ছে বা জাপানে ঢোকা যাচ্ছে। তো সেটাই ভাবলাম কি কি করেছি সেটা নিয়ে একটা ডিটেল একটা ভিডিও করা উচিত, যেহেতু ভাস্কর পুরোটাই জানে। আমরা 4 বন্ধু একসাথে গেছিলাম এলাম, তো পুরো ডিটেলসটাই ভাস্কর বলবে, যেখানে যেখানে ভুলে যাবে আমি বলবো। দেখা যাক, তোমরাও শোনো এবং তোমাদের হয়তো জিনিসটা খুবই হেল্পফুল হবে। So actually this will be a series of 2 videos. First video will be what are the documents required to go from Japan to India, and the next video will be what are the documents required for returning to Japan. And for the first video, actually we are making this in English and Hindi mix, because otherwise it will be difficult to reach many people. Yes. And we want this information to reach as many people as required. So, and that's another motivation to come back to the YouTube video for after a long time. There are multiple airlines that you can use to go to India from Japan. So primarily those are ANA, JAL, AirIndia, now Thai Airways and Singapore also. Actually Singapore Airlines, they opened this segment from April 1st. Yeah, April 1st, yes. तो हम लोग जब यहाँ से गए ना इंडिया तक, तो हम लोगों को लगा 3 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विथ QR कोड एंड नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट, एंड ये जो PCR टेस्ट रिपोर्ट होगा नेगेटिव, उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर विथ योर नेम, ये 2 बहुत नेसेसरी है। इस दोनों में एक होना ही चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। So first document that you will require is negative RT-PCR certificate. This is specially applied to those who are vaccinated in Japan. So if you are vaccinated in India, then you come back to Japan, and now you are returning to India, then you don't need RT-PCR report, but you have to confirm it from the airlines or the respective authorities. India, they mentioned RT-PCR. So RT stands for reverse transcription, I think, in this case. And because COVID virus is a mRNA virus, so basically they will test for RNA. And in that case, this PCR report is basically RT-PCR report. So that means what I am telling is, if you think that your report mentions PCR, that means it is actually RT-PCR. If the airlines doesn't understand it, then maybe you can bring some necessary proofs if it is written PCR instead of RT-PCR, because effectively this will be RT-PCR for COVID. We heard that some airlines make it an issue that RT-PCR and PCR, this difference. So actually for that we recommend to call that airline help desk before you fly, and for that, for your airlines, you search for your airport help desk number. We called Singapore Airlines help desk for Narita Airport. Ground stuff. We ground talked stuff. with ground stuff. So that is very important, and that will make clear all these things. And another thing is, you may say that in Indian requirement they say RT-PCR report or vaccination. So or is actually misleading here, because for India and Japan, they still not have any agreement about this vaccinated travel lane. So because of that, the vaccines that are in India or vaccination in Japan, they don't have agreement till now, as of date now. So again, coming back to the RT-PCR report, in the RT-PCR report, what are the things that needs to be mentioned? There has to be your name and your date of birth or passport number. Basically, they need 2 identity proof. I mean 2 identity sources in the same document.
So your passport number or your passport number in your name, that can identify you, or your name and your date of birth, that also can identify you. So you have to be sure that your name spelled correctly as if in your passport, and your passport number or date of birth is mentioned. And another thing is the signature of the doctor. As per Indian standard, the signature of doctor is not required. But unfortunately, when you look for the English certificate in Japan for traveling, you have to pay to the clinic to get a certificate in which all these informations are required, as well as doctor's signature. And you cannot say that you don't need doctor's signature, so give a little bit discount. So that is not possible. So always you will have doctor's signature. With that, you will have to pay, let's say, 4,000, 5,000 extra. And we searched over the internet. So there are many options to do this RT-PCR in Japan. In Tokyo. In Tokyo, actually. For that, you can search for the TEPCO certified clinics, and we search for it. The minimum cost for this is 7,500 in Tokyo area, and the maximum cost can reach to 40,000 because if you cannot get proper RT-PCR report and you go to the Narita or Haneda airport, and then you have to do the RT-PCR report in the airport. At that point, you have to pay a huge amount for the quick RT-PCR report. One of my friend paid 43,000. 43,000. Another thing about the sample collection time for the RT-PCR report, it should be within 72 hours to your flight boarding time, and it's not calculated based on when you reach India. It is the boarding time of your flight. मतलब अगर आप लोगों का बोर्डिंग टाइम अगर सुबह का 11:30 बजे है, तो उस सुबह का 11:30 बजे का 72 घंटा पहले आपको 72 घंटा पहले नहीं, 72 घंटा मतलब उस विंडो में 72 hours to 08 hours. Within that window, you have to take this test. We have to draw the sample. Okay. So after RT-PCR report, also you need triple vaccination certificate with the QR code. And this is very important if you are vaccinated in Japan. So because you need to upload this vaccination certificate to the Airsubidha portal before you fly. So Airsubidha portal का जो link होगा वो ये description box से आपको मिल जाएगा. So it is basically a portal where you will upload different your information like your passport number, date of birth, etc., and as well as you have to give some pledge like you will obey the laws and these kind of things. And also you have to upload your vaccine certificate as well as the RT-PCR report. And this will be necessary because when you will come to India, at that time the immigration officer, he will check this Airsubidha document that you have already submitted, and at that point of time it is recommended that you carry the printouts of those certificates. This is another very important thing. So basically now we said three things actually. So your RT-PCR report, your your vaccine certificate for triple vaccination or double vaccination, whatever you have, and the Airsubidha portal that you have uploaded your documents to the Airsubidha. Basically, I recommend that after you supplied all the documents, it will create a PDF. You take the printout of that PDF from the Airsubidha. So basically these all three, and then you fly to India, and when you arrive at the airport, the rule is 2% of the travelers coming from abroad, they may be subjected to RT-PCR test again. So at that point of time, they have to wait at the airport, give their nasopharyngeal swab, and then it will be tested. And at that point of time, basically this didn't happen to us.
but it actually happened to one of our friend who reached Kolkata. After that, he was one of the 2%, and he had to go through this test. So yes, so this also can happen, so be prepared. तो जाने के पहले जो आप लोग एयर सुविधा में अपलोड करोगे आपका पूरा डिटेल्स, नेगेटिव रिपोर्ट एंड द सर्टिफिकेट ऑफ 3 वैक्सीनेशन, ये तो आपको अपलोड करना ही है। और अपलोड करने के बाद वो एयर सुविधा का जो पोर्टल का जो पेज है ना, वो आपको आपका इंफॉर्मेशन वाला जो पेज है वो प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। एंड वन मोर थिंग कि एयरपोर्ट मतलब कलकत्ता या इंडिया में उतरने के बाद 2% लोगों का रैंडम चेकअप हो रहा है, मतलब PCR या नासोफेरेंजियल जो टेस्ट होता है ना, तो ऐसा हो भी सकता है कि 2% के अंदर आप एक जन हो। और हमारा एक फ्रेंड का भी हुआ, उससे कुछ डरने का बात नहीं है, सेम प्रोसेस वहाँ पर होगा और डिले होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 बज जाएगा रात का अगर फ्लाइट हो तो ऐसा। तो यही तो बात। एंड हम लोग ने ज़्यादातर सब शेयर कर ही दिया, जैसे कि जाने के लिए हम लोग क्या किया और नहीं किया। एंड आने के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाने वाले हैं पार्ट 2, क्योंकि वो भी एक लंबा प्रोसेस है एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सो हाँ, मेरा चैनल बंगाली में ही है, क्योंकि मैं बंगाली में बहुत फ्लुएंट हूँ, हिंदी इसीलिए बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। एंड मेरा हिंदी में बोलने के वक्त अगर कुछ जेंडर में प्रॉब्लम हुआ तो माफ़ कर देना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और हिंदी को इग्नोर करना, ठीक है? Do you have something to say? No, I don't have anything to say. Actually, wait for the second video, because the second video is about coming Kolkata to Japan. Kolkata, yeah, India to Japan. India to Japan. Now, what are the required documents for that? Actually, that will be a little bit more difficult video, because complicated process. Yes, Japan has. Video is okay. Video easy होगा, लेकिन process बहुत complicated है। অ্যান্ড আমার চ্যানেলটা যেহেতু বাংলা, লাস্টে বাংলা দিয়েই শেষ করা উচিত। আমাদের চ্যানেলটা ভালো লাগার কোনো ব্যাপার নেই। এই ভিডিওটা তোমাদের জন্যই বানানো, তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরও দেখাও, এবং এটা আমি বলবো যে তোমরা প্লিজ শেয়ার করো, কারণ এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে যেটা সত্যি অনেকে জানে না এবং মিস করে যাচ্ছে। কি হয় না, 1-2 পয়েন্ট যদি মিস করে যাও, তারপর এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাওয়ার পর না ওটা একটা ভীষণ হ্যাফাজার্ড হয়ে যায়। তাহলে ঝট করে এবার বাংলাতেও বলে দিই। বেসিক্যালি 3টে জিনিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে নেগেটিভ ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট। সরি, 3টে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। ভ্যাকসিনই হবে, নেগেটিভ PCR সার্টিফিকেট। সরি, হ্যাঁ, নেগেটিভ রিপোর্টটা হচ্ছে করোনা নেগেটিভ হতে হবে, ভ্যাকসিনের কোনো নেগেটিভ ব্যাপার তো হয় না, ওটা তো নিতেই হবে। আর ভারতে নেওয়া ভ্যাকসিনগুলো অনেক সময় জাপানে নিচ্ছে না, সেই জন্য কোয়ারেন্টিনটা করে দিচ্ছে, ওটা কিছু করার নেই। আর আমরা যেহেতু 3টে ভ্যাকসিনই এখানে নিয়েছি, এখানের কষ্ট সহ্য করেছি, তাই আমাদেরকে PCR টেস্টটা অনলি হয়েছে, আর কিছু সহ্য করতে হয়নি। আর কলকাতা যাওয়ার সময় এখান থেকে আমরা সবকিছু করে চলে গেছি, কলকাতায় গিয়ে কোনো প্রবলেমে পড়তে হয়নি, দেরি হয়নি, শুধু ফ্লাইট লেট করেছিল বলে লেট হয়েছে। যাই হোক, এই পর্যন্তই রইলো ফার্স্টের ভিডিওটা। নেক্সট ভিডিওটা হচ্ছে কলকাতা থেকে জাপানের কি কি প্রসেস লাগে সেটা সবাই দেখো, অ্যান্ড স্টে টিউন উইথ আস, অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ডু শেয়ার দিস ভিডিও টু অল। তাতে তোমরা কি বলো তো জানতে পারবে, আমার কিছু না, আমার তো যাওয়া আসা দুটোই হয়ে গেছে, এবার এটা তোমাদের ব্যাপার। ভালো থেকো, টেক কেয়ার।